Okay, so do you all see the screen? Whether the screen is visible to all of you? மேம் பிளாங்கா தெரியுது மேம். Yeah, just a minute. ஓகே மேம் தெரியுது. Now, okay, now it is visible. Okay, right, right. Okay, so last class we were discussing about bio note and yeah, how to use attention grabber. We have discussed in the last class how to use anecdote. Anecdote means a story or a grabber to introduce yourself, speaking about others, right? Speaking about others. We were last class we were talking about speaking about others. At first we were discussing how to introduce yourself. In English, generally, see what is the name of your textbook for your general English class? It is communicative English. So everything is about communication, how to communicate with people, how to introduce yourself with others, how to introduce somebody to someone, okay, introducing others, right? Introducing a classmate or friend, when you need to introduce a guest at a formal gathering, right? Or when you need to introduce a resource person, all those things we have discussed in the last class. And I ask you to complete these tasks, right? Listening for specific information. Now we are going to discuss listening for specific information. I want one of you to come forward and read this paragraph. One of you, could you please come forward and read this paragraph? Hello? One of you, could you please come forward and read this paragraph? From the Department of History, I want one of you to read this paragraph. Do you want me to read out the name? Okay, if nobody is willing, I shall go fast. Then you cannot understand. You all have to interact with the teacher. Only that it is a two-way process. Teaching and learning is a two-way process. We both have to interact. Okay, listening for specific information. Listening is a significant component of the skill set which comprises the four skills. Listening, speaking, reading, and writing. It is akin to one of the important tools in the toolkit. Listening involves paying close attention to what is being said. While hearing is an involuntary and casual activity, listening is a voluntary and serious activity, therefore, has to be planned deliberately. What observation is to seeing, listening is to hearing. You must have heard the expression observe. Keep your eyes wide open. So you also need to keep your ears wide open. You have sharp ears to pick up what is being said. Okay, you have to listen, you have to observe, right? You have to keep your eyes wide open, right? So this is these are the qualities of a good listener. So before listening, think about the topic of the text you are going to listen to. What do you already know about it? What could possibly be the content of the text? Which words come to mind that you already know? Which words would you want to look up? If you have to do a task on the listening text, check whether you have understood the task correctly. Think about what type of text you are going to listen to. What do you know about this type of text? So, before listening, you have to keep all these points in the mind. While listening, when you are listening, some points, certain points you have to keep in mind. It is not necessary to understand every single word. Okay, sometimes when you listen you cannot understand each and every word. It is not necessary to understand every single word. Try to ignore those words that you think are less important. If there are words or issues that you don't understand, use your general knowledge as well as the context to find out the meaning. Dear students, in English, sometimes you cannot understand all the words.
but you can use your common sense or general knowledge by using the context. Okay, you have to use the context, and you have to find out the context. According to the context, you will find out the meaning. Right? If you still don't understand something, use a dictionary to look up the words or ask someone else for help. Focus on keywords and facts. Take notes to support your memory. Pay attention to intonation can help you understand what you hear. Try to think ahead what might happen next, what might the speakers say, what words might they use. So when you listen, you should be ready for and you should ready to understand what will happen next, what the speaker will say next, which words they might use it. So after listening, think about the text again. Have you understood the main points? Remember the speculations you made before you listen. Did you predict right? Review your notes. Listen again to difficult passages. Listen again to difficult passages. So listening challenges. There are many difficulties an individual may face in understanding a talk, lecture, or conversing in a second language. The speaker, the situation, and the listener can all be the cause of these difficulties. Contributing factors include the speaker talking quickly, background noise, a lack of visual clues, the listener's limited vocabulary, lack of knowledge of the topic, and an inability to distinguish individual sounds. Students should listen and be able to understand the main idea of what is said as well as specific details. Here are some of the main skills involved in listening, together with a brief description of what each skills involves. So here, what these are the challenges. Okay, what are the challenges? Because English is a second language, which is your first language. Your mother tongue is your first language, right? That is what you learned when you born. What was your surroundings? Your parents were speaking. That is your first language. Tamil is our first language. The second language is English. So yeah, some challenges are there to learn second language, right? So background noise would be there. Some you don't know the vocabulary. You don't have any knowledge on the topic. You don't know the sounds, intonation. Many difficulties are there. Sometimes, if you listen to a foreigner, he speaks fast. So when he speaks fast, he clubs certain words. Okay, so when he clubs certain words and speaks, you cannot understand. So these are some challenges. Students should listen and be able to understand the main idea or specific details. Here are some skills, okay, and we are going to learn some skills in listening. Predicting content. Okay, predicting content. என்னவா பேச போறாங்க அப்படிங்கறத வந்து கண்டுபிடிக்கிறது. Predicting means to find out the content. இப்ப என்ன பேச போறாங்க. Sometimes நம்ம இங்கிலீஷ் மூவி பார்க்கும் போதெல்லாம் அப்படிதானே. சில நேரம் we don't understand the meaning, but we will understand depending on the situation, right? Certain things depending on the situations. Okay, that is predicting content. Okay, right. And do you all understand? நான் பேசுறது எல்லாருக்கும் புரியுதா? Hello? Are you all? Yes, ma'am. Yes. I hope you Yes, are ma'am. happy. Okay. Yes, ma'am. Right, right, right. Yes, ma'am. Depending, see, இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம், லிசன் பண்றது உண்மையிலேயே ஒரு செகண்ட் லாங்குவேஜ் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே செகண்ட் லாங்குவேஜ் வந்து இங்கிலீஷ். இதுல வந்து யாராலையும் பர்ஃபெக்டா இருக்க நம்ம வந்து தமிழ் தான் அடிக்கடி பேசுறோம். We speak, since it is Tamil and history, I go bilingual already. I told you. நம்ம தமிழ்ல பேசினாதான் அது நமக்கு நிறைய விஷயங்கள் புரியும். வேற ஒரு புது லாங்குவேஜ் தான் வந்து இங்கிலீஷ். நமக்கு ஃபாரின் லாங்குவேஜ். இங்கிலீஷ் இஸ் அ ஃபாரின் லாங்குவேஜ் ஃபார் அஸ். இட் இஸ் அ செகண்ட் லாங்குவேஜ் ஃபார் அஸ். ஸோ அதை வந்து லிசன் பண்றதுக்கு நிறைய சேலஞ்சஸ் இருக்கு, ரைட்? அவங்களோட ஸ்பீடு ரொம்ப ஃபாஸ்டா இருக்கும். நம்ம வந்து இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் லிசன் பண்ணுவோம். அதை வந்து சில நேரம் நம்மளுக்கு புரியாது. ஸோ அதெல்லாம் எப்படி நம்ம ஃபேஸ் பண்ணி வர்றது, அதெல்லாம் எப்படி நம்ம மாஸ்டர் பண்றது? ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லிசனிங் இங்கிலீஷ் ஃபர்ஸ்ட். அதாவது ஒரு இங்கிலீஷ் கத்துக்கிறோம் அப்படின்னா 4 skills necessary. என்ன ஸ்கில்ஸ்லாம்? லிஸ்னிங், ஸ்பீக்கிங், ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங். LSRW. இது மனப்பாடமா வச்சுக்கணும் எல்லாரும். LSRW. L for listening, S for speaking, R for reading, W for writing. Right?
If you're, depending on the context, a new report, a university lecture, an exchange at a supermarket, one can often predict the kind of words and style of language a speaker will use. If you're talking a listening test, skim through the question first and try to predict what kind of information you need to listen out for. ரைட். என்ன ஒரு ஒரு நியூஸ் பேப்பர் படித்தாலும் சரி, ஒரு நியூஸ் பார்த்தாலும் சரி, என்ன நம்மளுக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் என்ன ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம இருக்கணும். A question beginning how many will require you to listen for a specific number of quantity of something. Imagine you have just turned on your TV. You see a man in a suit standing in front of a large map with the symbols of the sun, clouds, and thunder. What is he about to say? Most likely, this is going to be a weather forecast. You could expect to hear words like sunny, windy, and overcast. Sunny, windy, and overcast. Right? So, weather பத்தி பேச போறாங்கன்னா என்ன வேர்ட்ஸ்லாம் கண்டிப்பா வரும். Sunny, today it's very sunny, today it is windy. இப்போ எல்லாருக்கும் ரொம்ப காத்தடிக்குது, அப்படிதானே? பயங்கரமா காத்தடிக்குது அப்படி சொல்றதுக்கு windy, overcast. Okay, so ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இது இப்போ என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, இப்போ வெதரை பத்தி பேசுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் உனக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா உனக்கு என்ன தெரிஞ்சிரும், நம்ம என்னெல்லாம் வேர்டு வந்து யூஸ் பண்ணணும், என்னெல்லாம் வேர்டு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போ அவங்க இதை பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி உனக்கு என்ன என்ன தெரிஞ்சிடும், உனக்கு வந்து மீனிங் வந்து புரிஞ்சிடும். ஸோ இந்த இடத்துல சனி அப்படின்னா என்ன, ரொம்ப வெயிலா இருக்கு. விண்டி அப்படின்னா ரொம்ப காத்தா இருக்கு. ஓவர்காஸ்ட் அப்படிங்கிறது ரொம்ப மேகமூட்டமா இருக்கு. நீங்க ரொம்ப ஓவர்காஸ்ட், ரைட்? ஓவர்காஸ்ட் டுடே, ரொம்ப மேகமூட்டமா இருக்கு அப்படிங்கிறத வச்சு நம்ம இது பண்ணணும். Watch or listen to a recorded TV program or clip from YouTube. Pause after every few seconds. Try to predict what is going to happen or what the speaker might say next. நீ இதை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணதுக்கு டாஸ்க் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, யூடியூபோ இல்லை ஒரு டிவி ப்ரோக்ராம்லேயோ உள்ள இதை நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, பாஸ் ஃபார் ஃபியூ சென்டென்சஸ், கொஞ்சம் ஒரு சில வாக்கியங்களுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் என்ன பண்ணணும், வெயிட் பண்ணணும். ட்ரை டு ப்ரெடிக்ட் வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன், என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிறத வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணணும். ஆர் வாட் த ஸ்பீக்கர் மைட் சே நெக்ஸ்ட், ஸ்பீக்கர் அடுத்து என்னத்தை சொல்லுவாங்க அப்படிங்கிறதையும் நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணணும். ரைட்? ஸோ அதுதான் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் டாஸ்க். லிசனிங் ஃபார் தி ஜிஸ்ட். Information comes in a sequence, and in that sequence of information, there are content words such as nouns, adjectives, and verbs that can help you form a picture, and we often call this listening for the gist. For example, words like food, friends, fun, park, and sunny days have their own meanings. But when you hear the words in sequence, they help form the context of a picnic. Okay, mind maps are one of the best ways to jot down information while listening to get the gist of it. Listening to get the gist of it. So, mind mapping ஒன்று பண்ணணும், ரைட்? இப்போ என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, லிஸ்னிங் ஃபார் தி ஜிஸ்ட். நிறைய வளவலன்னு பேசும்போது முக்கியமான மொத்தத்தில் அவுட்லைன், ஓகே, ஜிஸ்ட் அப்படின்னா என்னன்னா ப்ரீஃப் நோட், ரைட்? ஸோ நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வரும்போது நம்ம கான்டென்ட் வேர்ட்ஸை தேடணும். நவுன்ஸ் ஆகும், அட்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆகும், வேர்ப்ஸ் ஆகும். அதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ஒரு ஜிஸ்ட் ஃபார்ம் பண்ணலாம். எக்ஸாம்பிள், food, friends, fun, park, sunny days have their own meanings. But when you heard the words in sequence, they help to form the context of a picnic. இது தனித்தனியா பேசும்போது அதுக்கு ஒரு மீனிங் இருக்கு. பட் இது எல்லாத்தையும் மொத்தமா அவங்க பேசுறாங்கன்னா அப்ப கண்டிப்பா இது எதை பத்தி இருக்கு அப்படின்னா ஒரு பிக்னிக்கை பத்தி பேசுறாங்க. அப்போ உனக்கு புரிஞ்சிடும் இவங்க எல்லாரும் எதை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க, பிக்னிக் பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் ரிலேட்டட் டு பிக்னிக். மைண்ட் மேப்ஸ் ஆர் one of the best ways to jot down information while listening to get the gist of it. So mind map அதுதான் வந்து ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் வேஸ். உனக்கு மைண்ட்லயே மேப் பண்ண தெரியணும். இப்போ இந்த வேர்டுக்கு இந்த இது ஓகே, இந்த வேர்டு யூஸ் பண்ணாங்கன்னா பிக்னிக், இந்த வேர்டு யூஸ் பண்ணாங்கன்னா வெதரை பத்தி பேசுறாங்க, இந்த வேர்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா ஸ்டடீஸை பத்தி பேசுறாங்க அப்படின்னு உனக்கு மைண்ட் மேப்பிங் இருந்துச்சுன்னா உனக்கு வந்து என்ன சொல்லிடும், லிஸ்னிங் வந்து ஈஸியா இருக்கும். ஒரு ப்ரீ டாஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபைண்ட் அ ஷார்ட் வீடியோ வித் சப்டைட்டில்ஸ் ஆன் த டாபிக் தட் இன்ட்ரெஸ்ட் யூ. ஒரு வீடியோ வந்து சப்டைட்டிலோட பார்த்துக்கோ, ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான ஒரு வீடியோ பார்த்துக்கோ. யூஸ் அ டைட்டில் டு ஹெல்ப் யூ ப்ரிடிக்ட் த கான்டென்ட் அண்ட் தென் லிசன் ஃபார் கான்டென்ட் வேர்ட்ஸ். ரைட்? ஸோ டைட்டில் வச்சுட்டு கான்டென்ட் வேர்ட்ஸை கண்டுபிடிக்கணும். கோ பேக் அண்ட் லிசன் அகெயின் வித் த சப்டைட்டில்ஸ். ஓகே, and we have to find out the subtitles. Okay.
Right. So, listening for details. Next one, listening for details. When listening for details, you are interested in a specific kind of information. Perhaps a number, name, or object, anything that does not sound relevant can be ignored. This helps to narrow down your search and get specific details. In a listening test, if you are asked to write down the age of a person, listen for the words related to age like old, young, years, date of birth, or a number that could represent that person's age. If it is a conversation, wait to hear someone begin a question with how old. ஸோ ஒரு டீட்டெயில்ஸ்க்காக லிசன் பண்ணக்கூடியது. இந்த பேராகிராஃப்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு ஒரு ஏஜ் ஆஃப் அ பர்சன். Okay, if you are asked to write down the age of a person, அப்போ நம்ம என்னெல்லாம் வந்து கவனிக்கணும்? Words related to old, young, years, date of birth, a number that could represent person's age. அப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன கொஸ்டின் வரும் வரப்போறதா இருக்கும், ஹவு ஓல்ட் ஆர் யூ, ஹவு ஓல்ட் ஆர் தே. ஸோ இதெல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, பின்னாடி என்ன கேட்க போறாங்கிறது முன்னாடியே உனக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா உனக்கு வந்து ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் இருக்கும், இங்கிலீஷை வந்து உனக்கு ஈஸியா பேசலாம். Okay, pre-task, listen to a weather report to get details about the weather. Okay, weather பத்தி ஒரு detail, listen to a weather report to get a detail about the weather, or you could follow the sports news to find out the latest scores. என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு weather report நீ listen பண்ணு, or you could follow the sports news to find out the latest scores. ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் லிசன் பண்ணி இப்போ லேட்டஸ்டாக என்ன ஸ்கோர் இருக்கு அதெல்லாம் வந்து இப்போ உங்க லிசனிங் ஸ்கில்லை என்ஹான்ஸ் பண்றதுக்கு இந்த டாஸ்க்லாம் நீங்க பண்ணலாம். ஓகே, இன்ஃபரிங் மீனிங். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ், ஓகே, இதெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து தியரியும் கொடுத்துட்டு என்ன பண்றாங்க, உங்களுக்கு சர்டன் டாஸ்க் கொடுக்காங்க. இல்லை என்னென்னலாம் டாஸ்க் இருக்கோ அதெல்லாம் நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, you have to try. If you really want to improve your English, you have to try all these tasks. What do you mean by inferring? um, Inferred means to find out whether it is true, okay, to form an opinion or to decide that something is true from the information you have. You have to confirm, you have to find out. Okay, that is the inferring meaning. Imagine you are a tourist in a country unaware of the foreign language in a restaurant. You hand over a credit card to pay the bill, but the server seems to say something apologetic in response. Even though you don't understand his words, you can probably conclude that the restaurant doesn't take credit cards and you need to pay with cash instead. This is the technique of inferring meaning, using clues or prior knowledge about a situation to work out the meaning of what we hear. Similarly, we can infer the relationship between people from the words they use without having to find out directly. For example, read the following conversation. Sham, did you do your homework? I did, sir, but left my notebook at home. That's a terrible excuse. You will never pass your exams if you're careless. Okay? So, this is a conversation between maybe the professor and a student called Sham. Right? You can infer the relationship between the people. இப்போ இதுல இருந்து டைரக்டா ஸ்டூடெண்ட் டீச்சர்னே சொல்லல, அப்படிதானே? எல்லாரும் இங்க கவனி, இங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, நீ தான் வந்து யாரு பேசுறாங்க மீனிங்க வந்து கண்டுபிடிக்கணும். அது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? இப்போ இதுல ஏ பி ஏ அண்ட் பி இருக்கு. ஏ வந்து என்ன சொல்றாங்க, ஷாம் டிட் யூ டூ யுவர் ஹோம்ஒர்க்? I did, sir, but left my notebook at home. That's a terrible excuse. You will never pass your exams if you are careless. Okay, இந்த கான்வர்சேஷன்ல வச்சு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா, this is a conversation absolutely it should be or it must be between a teacher and a student, right? ஒரு டீச்சர் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட் தான் வந்து என்ன பண்ணணும், இப்படிலாம் பேசுவாங்க. ஸோ we understand this is what this is the conversation between teacher and student. We can infer from the use of the words homework and exams, and that is the conversation between a student and his teacher. By using contextual clues and our knowledge of the world, we can guess what is being said, who is speaking, and what is taking place. ஸோ ஹோம்ஒர்க்ல வச்சு நம்ம என்ன, ஹோம்ஒர்க் எக்ஸாம்ல வச்சு என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், நம்மளுக்கு ஒரு க்ளூ, டீச்சர் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட் இஸ் ஸ்பீக்கிங். ஸோ உங்களுக்கு டாஸ்க் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, சூஸ் அ ஷார்ட் audio, right, track that presents information that may be easily summarized, like a news report.
Summarize the main points in 1 or 2 sentences. It is not important to deliver details like numbers, names, or statistics, but rather express the main point in a concise manner. Right? So, உங்களுக்கு first task கொடுத்திருக்காங்க. What is the first task? What is the first task? Choose a short audio track. ஒரு audio track வந்து choose பண்ணிக்கோங்க. The present information that may be easily summarized. அதை கவனிச்சு உன்னால சம்மரைஸ் பண்ண முடியுமா? லைக் நியூஸ் ரிப்போர்ட் சொல்ற மாதிரி. இப்போ நியூஸ் ரிப்போர்ட்ல அப்படித்தானே சொல்றாங்க. ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்திருக்குன்னா அதை பத்தி வந்து சம்மரைஸ் பண்ணி என்ன சொல்லுவாங்க, ரிப்போர்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ சம்மரைஸ் த மெயின் பாயிண்ட்ஸ் இன் 1 or 2 sentences. ஒரு வீடியோ, ஒரு ஆடியோ வீடியோவோ கவனிச்சுட்டு என்ன பண்ணணும், அதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு 1 or 2 sentences சொல்லணும். இட் இஸ் நாட் இம்பார்ட்டன்ட் டு டெலிவர் டீடைல்ஸ். எல்லா டீடைல்ஸும் சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லை. லைக் நம்பர்ஸ், நேம்ஸ், ஸ்ட்ராட்டஜிஸ், பட் ராதர் எக்ஸ்பிரஸ் மெயின் பாயிண்ட் இன் அ கன்சைஸ் மேனர். மெயினான பாயிண்ட நீங்க வந்து சுருக்கமா சொல்றதுதான் என்னது அப்படின்னா உங்களுடைய லிசனிங் எபிலிட்டியை வந்து சொல்லணும். ரைட்? லிசன் டு அ பயோகிராஃபி. அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டாஸ்க். செகண்ட் டாஸ்க், ஒரு பயோகிராஃபி டாக்குமெண்ட்ரி. வாட் இவன் பயோகிராஃபி? அவங்க லைஃப் பத்தி ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி. யாருடைய, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காந்தி or Rabindranath Tagore or Indian writers, யாராவது ஒரு biographical documentary வந்து listen பண்ணுங்க. A number of them are available on YouTube, and prepare a short list of questions like what, when, where, how, time. எப்படி, என்ன, அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்கணும். Listen for these details and report the answers after listening. On YouTube, you will find interesting and brief biographies of eminent people in a series titled Mini Bio. For example, உங்களுக்கு வந்து it is about the explorer Ferdinand Magellan. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இதுல வந்து உங்களுக்கு ஒரு யூடியூப் லிங்க் கொடுத்திருக்காங்க. அந்த யூடியூப் லிங்க் எங்க போகுதுன்னு பார்க்கலாமா? Do you see the YouTube link? தெரியுதா? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ferdinand Magellan was the man who proved that the world was round. Ferdinand Magellan showed extraordinary courage by setting out to sail around the globe when there were still many who believed the world was flat and that he would fall off. Magellan was born in Sabrosa, Portugal around 1480 and studied navigation at an early age. In 1505, Magellan traveled with the new arriving Portuguese viceroy to India and got his first taste of sea travel, the itch to explore. He moved around Southeast Asia and maybe even traveled as far as Indonesia and what were then known as the Spice Islands. This is almost certainly where he first got the idea of approaching the Spice Islands by sailing west across the Atlantic rather than east around Africa and then into the Indian Ocean. When Magellan returned to Europe, he tried to get financing for an expedition to find this new western route to Asia. Eventually traveling past what is today Argentina, Magellan found a route to the Pacific, which is now known as the Straits of Magellan. Crossing into the Pacific, what Magellan had expected would be a relatively brief voyage to reach the eastern coast of Asia turned out to be 6 months in the open sea before they finally made landfall at Guam, at which point the sailors were of course near starvation. When Magellan and his crew arrived in the Philippines, this was charted territory. They knew where they were. While still in the Philippines, Magellan was killed by a poisoned arrow on April 27, 1521, in a battle with the locals. His crew continued on without him, and finally reached Spain in September 1522, thus definitively proving that the world is round. Magellan changed the way Europeans navigated. He increased the knowledge of seafaring navigation exponentially, and in the process made the world a much smaller place. ஓகே, யாருக்காவது ஏதாவது புரிஞ்சுதா? The voyage of Ferdinand Magellan, right? Ferdinand Magellan உடைய ஒரு voyage. A long time ago, the world was a vast, unknown place, made up of land and strange seas. A few Just a minute.
I hope you all understood. I'll be sharing it now. Karthik Aishu. Right. I hope you see the screen. See, now you watched a video, right? I hope you all have the PDF. In the PDF, the link is there. If you didn't understand anything, again go there. Okay. So in this YouTube, you will find interesting brief biographies of eminent people in a series titled Mini Bio, for example. It's about the explorer Ferdinand Magellan. See, Ferdinand Magellan அப்படிங்கிற ஒருத்தருடைய லைஃப்பை பற்றி தான் வந்து இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்த்தோம். அதே மாதிரி இன்னொரு லிங்க் கொடுத்துருக்காங்க. இதுல வந்து இஸ் a valuable link where you can access free online listening test for IELTS training purpose. இதை நான் கிளிக் பண்றேன். Okay, I click this. I hope you all see that. எல்லாருக்கும் தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். English listening exercises, online lessons for ESL student. What do you mean by ESL? ESL na enna? English as second language students. Okay, online lessons for ESL students. English as second language students. Okay, new and featured listening lessons and quizzes. Green tourism in London, listening and vocabulary lessons. How to improve your study skills. Okay, all these things you can visit this and you can listening lessons for intermediate English students. Okay, all those things are available. If I click here, see, there is a video. One of the greatest cities on earth, cosmopolitan and vibrant and visited by millions of people from all four corners of the globe every year. It is, of course, London. Now, London is a big city, and if you only have a limited amount of time to get around, one of the greenest ways of travelling around the capital is to hire a bike. One of the Boris bikes named after our mayor. And all you have to do is put your credit card into a machine here and pick up a code like I've got here, put in your number and away you go. Once you've got your wheels, you're ready to start exploring the capital's landmarks. But do be careful, make sure you use the cycle lanes and be wary of other road users and pedestrians. Borough Market is London's oldest food market. It's really popular, particularly at the weekends, with both Londoners and tourists alike who come here looking for fresh, seasonal, organic food. There's so much to see and do in London, it can be hard to know where to start. My advice is to head down to the mighty River Thames, where you can get your bearings. Then you can start to really explore. I'm here at Trafalgar Square, which is really in the heart of central London. From here, almost everywhere is reachable by foot. Just to the north, we've got the West End and all the theatres. To the south, there's Buckingham Palace and number 10 Downing Street. And really, if you haven't been to Trafalgar Square, you haven't been to London. Covent Garden has always been at the heart of London's tourist route. It's a wonderful slice of city life with markets, shops and restaurants galore. Just off the beaten track in Covent Garden is Neil's Yard, a treasure trove of green goodies, and just a great place to hang out. One of the great things about being a green traveller is that you come across hidden gems like this, the Grand Union Canal, a system of waterways, very quiet areas where you can cycle and walk. There are no buses or cars here. And the great thing about them is that they link up some of the best areas of London. And here we are, just cycled along the canal into the heart of Camden. It's a brilliant atmosphere here. There's fantastic markets and shops and restaurants, great nightlife, great food and great people.
the Duke of Cambridge opened in 1998, and it was the first, and still is, organic pub in the world. We have a huge range of customers. A lot of locals come here, but we're also a destination restaurant. Everything's strictly seasonal and field grown. There's no heated greenhouses ever. So there we have it, a snapshot of Green London. And when you come to London, spend as long as you can. And don't be surprised if you find it hard to leave. Okay. See students, இப்போ இது வந்து என்ன பார்த்தோம் இப்போ இந்த மாதிரி லிசனிங் நிறைய இருக்கு. Okay, you have lots of listening videos, especially for IELTS அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. English, for your if you want to go abroad. வேற ஏதாவது நாட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னா உனக்கு வந்து கண்டிப்பா இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லையா, எஸ்பெஷலி இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கிங். எதனால இங்கிலீஷ் வந்து இவ்வளோ ஃபேமஸ் ஆகுது அப்படின்னா, இப்போ வெறும் தமிழ் வந்து தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் இல்லையா, மலேசியால தமிழர்கள் இருக்காங்க, ஸ்ரீலங்கால தமிழர்கள் இருக்காங்க, பட் நிறைய பேர் கத்துக்கக்கூடிய ஒரு எல்லாருக்கும் புரியக்கூடிய ஒரு லாங்குவேஜ் வந்து இட் இஸ் வாட், இட் இஸ் இங்கிலீஷ். நிறைய வேர்ல்ட் லெவல்ல பேசக்கூடிய ஒரு லாங்குவேஜ் இட் இஸ். Okay, right. I think it's time almost. It's time. I thought teach you. Right. Do you all see the screen? Yes, ma'am. Yes. Ma'am. Ma'am. Okay. Yes, ma'am. Very good. Now it is pronunciation without phonetic symbols. Pronunciation spelling, you can see the pronunciation PRONUNCITA. The essentials of pronunciation. Pronunciation enna ucharippu. Pronunciation in the English language could be a challenge to non-native speakers as it is different from our Indian languages, where there is a direct correspondence between the letter and the sound. For example, we don't understand why tough has this spelling when it could be easier for us to pronounce it as where spelled as tough. Okay, there are three aspects of the sounds of English language. They are consonant sounds, vowel sounds, and diphthongs. That is vowel glide. There are three aspects of sounds. நம்ம எதனால இங்கிலீஷ் வந்து பேச கஷ்டமா இருக்கு, புரிஞ்சுக்க கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னா, இப்ப தமிழ்ல அப்படின்னா ஆதம், பட் இங்கிலீஷ்ல வந்து ஆக்கு வந்து நிறைய நிறைய ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏன்னு சில இடத்துல ஏன்னு சொல்றாங்க, சில இடத்துல ஆன்னு சொல்றாங்க, சில இடத்துல ஓன்னு சொல்றாங்க. அதுதான் அதுதான் நம்மளுக்கு வந்து இங்கிலீஷ் கஷ்டமா இருக்கும். அப்ப எப்படி வந்து அப்ப இங்கிலீஷை வந்து புரிச்சுக்கலாம், லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா, we have to keep on listening, writing. These 4 skills you need to master. Okay, you need to master these 4 skills, right? So there are 3 aspects to the sounds of English language. They are consonant sounds, vowel sounds, and diphthongs. What is a diphthong? Consonant sound, vowel sound. I'm not talking about the consonant. Englishல வந்து எல்லாம் ஒரு ஜெனரல் क्वेश्चन கேக்குறேன், எல்லாம் சொல்ல. How many vowels are there in English? How many vowels are there? எத்தனை vowel? 5 ma'am. 5. A E I O U, right? A E I O U. Consonants? Hello? Yeah, Varla. Just students, please wait. Okay. I'm in a class now. I'm handling class. Why it didn't come for you, I don't know. Why don't you, is this your number? இது உன்னோட நம்பரா? ஏன் வரல? Everybody is there in the group. எல்லாரும் இருக்காங்க, நீ மட்டும் எப்படி இல்லாம போன? உன்னோட நம்பர் why for you? But all are attending the classes.
Okay, is this your number? Okay, I will add your name. Okay, I'll go and find it out. Okay, right, right. Okay, students, I think it is right. We are talking about pronunciation. Now, basically, you all listen. Yes, ma'am. Okay, so there are three aspects of sounds of English Yes, ma'am. language: consonant sounds, vowel sounds, and diphthongs. Why it is important to work as one's pronunciation? First of all, correct pronunciation makes you sound good. கரெக்டாக நீ ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ண அப்படின்னா அது வந்து கேட்கறதுக்கு நல்லா இருக்கும். as it also makes communication more effective. கம்யூனிகேஷன் வந்து நல்ல எஃபெக்டிவா இருக்கும். மினிமல் பேர் அண்ட் diphthongs. மினிமல் பேர்னா என்ன, டிப்தாங்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். So by this I thought we can end the class. We shall meet in the next class. Representatives, tell me why many people were not here. எதனால